welcome to another exciting episode of Empowered Viewers. Nas tiriku Grenora. The name Mr. Dangirwa. Mr. Dangirwa is an astute businessman, a disability rights advocate, a former civil servant, is now retired, and is also Sekuru. Anewa Zukuru wakati one day, and today he has invited us to his home where we are going to spend time with him just to find out a bit about himself and what he is doing as a person with disability. Mr. Dangirwa, welcome to the program, sir. Thank you very much. I welcome you all, and I'm now ready for what Tsika has come here for. You can start. Right. Without further ado, Mkoma, you are one person who I regard with very deep respect. Why? Because the way you view yourself, tarisira mnozviita is different from others. You know, especially even per terminology, you don't even mind kana vanhu vakakuti mudhara akaremara kana kuti chirema. Why is it that mimi makagamuchira kunzi chirema even though you are someone who is empowered? Tell us, what is it that say for you you don't mind such terminology? Firstly, that's what I am. That is what I am. I am physically disabled. That's it. Ndiri munhu akaremara kai. Hazvichinji. And I had to accept it from childhood. Then with the experience I went through as I was growing up, it made me stronger and built a lot of confidence in me. That whatever word is used, I will ignore it because it has nothing to do with me. I have to look after myself and focus on what I want. That's all. So, chirema, kana disabled person, it doesn't even affect me because I'm a focused person. I don't want my course to be changed by words, which tomorrow will be changed, and new phrases will be brought in to mean kuremara. So in other words, mungotaura kuti zvakangofanana whether they call you munhu akaremara, person with disability, sekuru, whatever. The thing is, it's about you as an individual, your own self-esteem. That's what counts at the end of the day. Exactly. Kona pane chinochinja. Hapana? Hapana. Kana nhasi ukazvona chirema chiri kufamba apo, ndozvenditori description chaiyo zvandiri. Kwete uda kuisa sugar coat dombo, then onakirwa neswiti ozona kuti runanzva dombo switi yapera iyo. Ndokuti whether washandisa wedhi riri so polite and what, unongoramba uri zvauri. You are disabled, end of story. And that will never change. It doesn't change. Even if the sun was to come from the west going to the east, it will not change. So I say society, maybe, is it my NGOs who are pushing this narrative yekuti one urema, not chirema? It seems like they are saying we are people first before disability. I mean, I'm not gonna say, why is it that the focus on them is more about terminology more than anything else? It's not about terminology, it's about money. Oh. Disability business is a multi-billion-dollar business. All right. Remember, nobody bothered to correct the Bible. Pakanzi cripple. Nobody bothered to correct the same Bible, pakanzi lame. But people quickly rush to correct a man in the street. When they cannot even correct the pastor in front of them preaching. Kuti Jesu akafambisa zvirema. Hapana vanozomudzi Jesu akafambisa vanhu, persons with disabilities. Jesu akafambisa zvirema. Why don't they correct that? Kana vachizviti ndo proper activists a disability. And then of course kuchechi vanenge vachiimba masongs anosimudza zvirema, vanosvinudza mapofu. And nobody wants to correct that. But vanoda kumhanya nemabhuku vachinyora zvinhu. Zvimwe zvacho kwendiriso hazvina kana basa rese, it's meaningless. But remember, disability is a multi-billion-dollar business. Hani muri pabata.
tikazvitarisa from the early 60s kuuya petave nhasi, pakatanga pachinzi cripple, rikabva wedhi iroro pakaya rinonzi lem, rikabva pakaya rinonzi handicapped, kubva pazoya disabled. Hatiri kuona kuti mawedzi ari kungochinjwa chinjwa. It's a multi-million dollar business. Angofunga chete kufoma ka-association kake anonotsvagana nekune vanhu vakaremara obva angokafurezi handiti. Saka pandiri all that to me hazvindi affect. Right. Mataura kuti terms have been changing and disability is a multi-billion dollar business. If it's a multi-billion dollar business, why is it the bulk of persons with disabilities in Zimbabwe and the world over are the poorest of the poor? Because they are the tools that are being used to make money. All right. Yes. Vakamona chipanera chichiita mari kana chinotopera chichishandiswa makanika ndiye anoita mari nacho. So the same applies to disabled persons. Ndo anoshandiswa kuita mari. Vanhu vai vari kuvaitisa vacho mari voita mari, but they will remain poor because the moment they become rich or self-reliant, then there is no money for them. You see, that's why I find that even our constitution today has not been amended panyaya yedisability ukazvitarisa. Pakati danhasi the outcry has been there, chinjai kana zviratidza kuti government is committed, but vanongosiyiwa pakadaro when resources are available. Whereas they don't care. Not if they cared, then the government waifanira kunge vakanyora kuti the government will. But they have still remained when resources are available. Saka iwe wacho haukwanisi kuenda kuministry of social welfare utaura kuti hana kuwana mari mwedzi uno, vanotaura kuti resources are not available. But it's a deliberate thing. Because charity has a lot of money. Donors will pour money to a person who is funding as a representative for persons with disabilities. And at the end of the day, when the money is coming, 25% is channeled to useless programs which are not permanent, 75% is pocketed. All right. Reality. For example, my workshop edu aya. Maworkshop edu tinonosvika togara munana rainbow towers, munana holiday. You name them, my resort places. We talk and we talk and we talk and we talk. Then at the end of the day, what we have discussed in my workshops, has it been implemented? No. But we are assisting someone to pass a master's degree, to pass a doctorate degree, to pass a professor degree, taking information from us. But let me remind these people that information nowadays is very expensive. It is. So whenever they call us for those workshops, they should pay us handsomely. Yes. All right. Now you spoke about empowerment. When I look at you, I see a man who is empowered. Take us through the process. How did you become the man that you are today? Despite, of course, being a man with disability, kana kuva munhu ane urema, makazogona sei mudaro? Unofana kuva focused. Ndo chinhu chekutanga. Forget about what you are. Focus on what you want. Nekuti the first competitor in real life is your target. You compete with your target, don't compete with anyone else. Yeah, saka bekutanga kapapa takashingirirawo kakuenda kuchikoro. And you see what was happening. We had to adapt to the school, to conditions that ziri pachikoro ipapo. And the school could not adapt to you? They couldn't adapt to us, to our conditions. But because we wanted to pass, we had to adapt. Ndozvaita kuti tirambe takashinga zvinyanzaona kuti aiwa izvi ndinozvigona izvi. Ukaona kuti tasendeka pamakrachi pamadziro paya tiri muclass, tinenge tatoo serious. Then as time went on, chiprogressa nekudzidza, you would find kuti waisangana nemahardships mamwe ekuti what did you want me to do with this child? Then you have nothing to do with me, you have something to do about educating me. Handiti mazvona manje. Then uchitanga uchinzwisisana nawo.
kusvikira tinoendawo kumacolleges uku. Pamwe pacho pendakanzi nditode facilities for disabled persons, vandabvunza ndikati facility yacho uda kuti ndiyo ende ipi. They did no answer. Vamwe professor vakataura kuti you boys you want to turn my university into a mini gyros giro. Handiti kuona manje unenge uchihatenwa uchivhadzidza kuti okay ndozvinoita muupenyu. Then from parental background mudhara angaida kuti rwotwakewo, you know, and vaitiitisawo mabasa awo iyayo mumashopu momo, because he never looked at me as a disabled person. Aindoona ndiri mwana wake achindipawo responsibilities. So that's why I got the courage nemotivation kuti izvo kana ndazodaiwo ndinofanira kuitawo zviri nani kupfuura mundaraunda. So ndipo pezvakatangira ipapo. So in other words, empowerment yenyu yakatotangira kumba chaiko. Your parents did not take you as mwana akareba. They took you as just mwana. As their firstborn. Ndizvozvo. Hapana pasina zvokunzi ndine mwana akaremara, taimwero kwanzi wana. And papacho ndaitomborwerwa kama zvinenge ndingaitwa nevafana. Komairowerwe musikanzoivafana. As a firstborn afana kuva responsible kuona kuti vana havasi kuita zvakadai. But unozovarairwa kana kuti uri mukuru uri mwana wofutika. Saka ndozvaizoitika. Kwava kusiri kurohwa kwekuengwa because of what I am. Kwava kuri kurohwa kwekudzidziswa kuva responsible. Ndizvozvo. Right. Mataura kuti makaenda kuchikoro mukaenda kutertiary, then obviously you got employed. Yes. So can you take us through the journey? I understand that you are now retired, but during the time here employment, I think you are one of the first people with disabilities to gain formal employment in Zimbabwe. How was your experience? Kwakuriseko kumabasa mazuva enyu mukoma? I like it, but it was very interesting nekuti handadi kutaura mazita kwetakashanda. It was a parastatal. Yes. So I went there for an interview. Vandapasawo, vandazodaidzwa kuti vachinyatsa kundoona physically, you know, wacho waifanira wekutraining school. And whoever came up with the term handizi yakabva yanyorwa Elder Luke Dangirwa disabled applicant handitika. Pamberi pacho panyorwa kunzi experiment. Yakanga iri tsamba yacho yekuti ndatanga kuenda kutraining school yeparastatal here. All right. As an experiment? I was at the experiment. And how did you feel being termed experiment? Nothing. Ndodada basa. Ndinamutamba kuti azvada ana basa nazvo. No, it doesn't change me. Vanonopinda. And during the course, I was one of the best students. Tikatoparticipate kuchoga mukana muchiri kuziva. Mazuva echoga. Ma90s. Takatonoparticipate kuya ndiro operator imwe machine mamwe maparastatal. Wow. Ichiri kunzi Sheraton. All right. Then from there handinozoenda kwaBreza. So takaenda kwaBreza, director of human resources, whatever, tisatauri zita rake. Apedza kundibvunza akati naye saka une mubvunzo here, ndikati ndandodawo maresults experiment here. Zvikanzi ona kamwana ndakaita kuti tikwanise kuwana basa ndokuti vanhu vakanga varapa kuti upinde. Saka tikati aiwa let's check timboone kuti anozviita anogona here. Kubva zvaita musha. Saka hapana result yandakapiwa yeexperiment yacho. But I'm sure the experiment wakagutsikana nemaitire endaenda kuita basa. Ndokuti kana uchiendawo representa parastatal kuma international organizations akaita sana choga. Munoti ndingori kuriro. Zvekutodaro. Saka makagara makore mangani paparastatal iyi? Yekutanga ndakagara about 7 years, 8 years. All right. Then the second job? Private sector. How was your experience in private sector? Munhu ndimo makati uome mbichana. Sei madaro? Vanhu vaishamiswa vakati munhu ndiyauya kuno ari kunzi tinomuti good morning here. Manga maashefu.
but still ndoti sakateni motara kaisi tangova vadaidzawo kana tigare kana pedzawo kaprobation yangu vadaidza tikati pano takauya unosenza hatina kuya unotarisana zvimiro kana uchida kugara pabasa then unoita basa rawakapindira ndoti ndinoitawo basa rendakapindira saka ngatingokudzane tiri mumabasa medu imomo bva tatowirirana kubva ipapo zvatoita zvatoita bva tangoramba tichikwirawo nelada kusvikira kambani yacho yazotengeswawo zvayo as a going concern. Alright, then from there another parastatal madzoka futi mumaparastatal kuya imwe manje wangu wachinja maatitudes here kana kuti ngoma yanga ingori iyoyo imwe parastatal yakangoda kuti take attitude mbichana but wakazoona kuti munhu wacho anenge asina basa neattitude nokuti unozongona nebehavior yemaimmediate supervisors and managers akoti munhu wacho ari kuadapta very quickly to the environment. But what I enjoyed about that parastatal is I managed to convince them kuti vaite inonzi reasonable accommodation. Wow. Handiti nokuti kana mukasvikapo nhasiwo munonyatsa kuona kuti aiwa munhu akaremara anonyatsa kubatwa zvakanaka, everything is standard. hapana kuti unochema. Munhu wasingaona unotonosvika chitombofila uchitozviverengera kuti apa tiri pakati ndinofamba zvakati zvese zvakaitiswa pa You did well. tauri nezvazvo pauti tinzi tiri wanani unongosiya zvigadzirisa ikoko ndizvozvo. Right. Mukoma, right now we have young persons with disabilities wakagraduate kumauniversity, wakagraduate kumapolytechnic. They are looking forward to start formal employment. What advice can you give to these young people? Chekutanga ka ngatizive kuti ndakaenda kunoita kosi ipi nokuti tine vanhu vanoteedzera ndege ndekuti akaita kosi yakati iye asiri for that course. Then chechipiri ka forget about your disability. Usade unzwirwa tsitsi kuti upinde basa. Don't beg for a job if you've got a qualification. Let the company look for you. Handiti ka saka chendinoona ndechekuti vamwe vedu avamanje havazi kuda kuenda kumabasa nenyaya yekuda kunzwirwa tsitsi. They think kuti mabasa acho ekudzimba dzavo achivatora nekuti hurumende ika kudepartment of public service commission ukoko vari kutodiwa vanhu ivavo vakadzidza ivavo but my surprise ukatotarisa statistics dziri kuko you'll be shocked kuti hakuna ari kuendesa maapplication. Ukatizviti vada kuti vanhu vacho vauye ukoko here kuvapa kuti vape maemployment forms oti vaende kumabasa. They should go and look for jobs, not to stay at home. So and futi kaZimbabwe right now haichadi mabasa ekusunga mataya nekuti hamuna industry yachiri kunyatsa kuopareta muno, ndochokwadi ichiripo. Sasa zvino unotora degree resociology uchiziva kuti hauzogoni kuzviemploya fana zvawakazviita sika you are self employed. Vamwe vanenge vachida kuti vanopinda mabasa kuona unoita social worker kwacho ndekupi imo musina kuma-NGO kama muchitaura kuti tinorepresenta kavamwe vane disability uko kufonyorwa brain kama-NGO. That is the truth. Nekuti you are taught to lose confidence in yourself nemawedzi vanoshandisa kuma-NGO yaya handitwa zvona. So ini ndinovakurudzira vamwe vavo kuti kana mapedza makosi musasarudze mabasa, endai chero basa ramuka enda unosenza nekuti ka disability and poverty ka they are best friends, very best friends. Havadi kusiyana vanhu ivavo. Saka ukasada kubva kwazviri ukoko unoramba unofusirwa nedegree rako kana diploma ngazvakaoma. Right. Then let's also look at nyaya dzema-relationships, marriage and the like. I'm aware kuti mimi sekuru mato sekuru kamune vazukuru and the like, which means you actually started dating. From dating you then got into a relationship, then you got married. What is the secret? Because vana vane disabilities pane vamwe vari kuda kutoita get into marriages and the like.
What do you advise panyaya idzodzi? Should people with disabilities marry each other? Cannot they can marry able-bodied? What is your take on this issue? Marriage is a choice. You choose whom you want to marry. Oh, handiti. Kana wada urora asina uremarawo ndiwe, kana wada urora akaremarawo ndisewe ndiwe. But pane mamwe situations anofana kunzwisisika manje. Handiti. From ka research kandakamboita so ndisati ndakasangana ndazvishamwari wasanguze mana elect. Vane madzimai asina kuroora, vane varume vasina, vane vakadzi vasina kuremara, vane varume vasina kuremara. But paizoti vakambotaudza in every marriage anofanira kuzotaudzana kai. But vaizoona kuti kumhuri kune uyu akaremara ukoko, zoti then go kune uyu asina kuremara mutaura kuti iwe utora advantage yemwana wangu ndokuti akadai. You'll be forgetting that in every marriage munowanikwa kati masquabbles. Munowanika tension. Ndipo unozoona kuti dhongi nebhiza zvazvidhonzerana. Saka ine ndakasarudza kutora mukadzi akaremara nekuti dhongi nedhongi zvinokweverana. Hapana kana ndikapopotedzana naye hapana kwadangirwa ano achibvunza kuti koma izvi zvafamba sei. Tikapopotedzana hapana kwa muchenjana achibvunza zvafamba sei. Unongozi imhuri yavo. Masiye wakadaro. Tovagadzirisa handiti zvasvo. So then marriage haina secret shamwari. Zvema relationship. I-commitment yako iwewe. First you have to be confident kuti udiwe nemusikana. Kana usina confidence haudi. Ndicho chekutanga ichocho. Then chechituka ochiona kuti munhu watorana naye munoenderana here pafungo. Alright. Ndokuti kuno kumwe kudanana kuendesana kakudana chikeni, kumafirimu, kubhora, kwese kunonakidza. Handiti. Pozoya kudanana kwekuronga kuti ramangwana ritofanira kuzoita baba namai. So marriage pachayo so guys is not a bed of roses. Aiwa ndototi mafaro mumarriage mashoma. Nekuti munoona ine mastages kamarriage. Musati mawirirana kuita baba namai, you will be lovers and but kana mazo baba namai muchisiri malovers. Mamai. Matoo chimwe chinhu. Alright. Ende chinhu ichocho chinenge chakuchibatwa neiwe chinonzi trust. Ndokuti kulava kati akatobva ukuka. Saka kuti tichigarisane manje kati akuchifanira kubuilda chinhu chinonzi trust. Ndochichaita kuti tigarisane nekusingaperi. Kana chinhu chinonzi trust chisimo muine love, love inongodimbuka anytime. But to break trust zvinonetsa. Ndoza muchizoona mumwe achizvura ndokuti anenge akaisa a lot of trust kunepo. So trust in any marriage is the foundation. A lasting marriage. Alright. So you have to trust your partner and she has to trust you. Zvokuti kana zvikanzi ndasinaona tsika yakakecha, mukadzi watsika nokutaura kuti handiti ndiri mukadzi wake zvonzi iwe urudei pazvi asva kumudawo futi because she trusts you. Handiti. But kana paine love zvinozi ndinotsvaga hangu munhu. But kana paine trust manje anoramba newe mukadzi wako because anonditrust. And unorambawo naye ndokuti unomutrust. Handiti. Which brings me to an exciting observation yandakaita. I have noted mangu zvangu personally kuti most couples inenge ine mainter kuti one ari disabled mumwe asiri. Munhu ari disabled anomboita suspicious of partner isiri disabled. Ameno kuti kana makambozvicherechedza. Zvinotoitika chaizvo chaizvo. Zvinoita kuti pasave netrust. Nekuti anenge afunga kuti better than me, that's why akuita izvi. Handiti. Tomboti mudzimai. The husband ends up thinking kuti mudzimai sezvo adai arifunga kuti that other person is better than him. That's why muchiona kuti every time hapana that trust. Vanogarisana but panenge pasina that trust. Confidence yamamuchitaura iye. Kana nekuti vamwe vedu
Konfafa ishoma ona. Ishoma nekuti hatina kuhatenwa. So ine rangu ndokurudzira kuti and marriage don't rush into it. Aiwa, torai nguva iyi. Because that one is going to be a lifetime thing. Saka usarasha away to marriage. Enjoy yourself first, then get married. Marinzwa, enjoy yourself first, then get married. Right. Thank you very much, Mr. Dangirwa, for this interesting time that we've been with you. We've learnt a lot of wisdom. Amune wisdom, Mdarangu, because you've seen a lot, you've been through a lot. And I think young persons with disabilities like myself and those younger can learn one or two things from just interacting with you. And I hope viewers have also learned one or two things from interacting and from watching this episode. I've been your favorite Uncle Taps. Nemkomo wangu wa Dangirwa, tiri kuno ku Glenora. See you in the next episode. Goodbye.